راديو نص الكوباية، حلقة وصل بين كل جامعات مصر. أهلا بكل مستمعي راديو نص الكوباية، ومعانا زي ما وعدناكم المرشحين لرئاسة اتحاد الطلبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. معانا النهاردة مرشح يعني مميز جدا بفكرته، مصطفى فهمي. عايز أقول لك يا مصطفى، الفايس بتاعتك فريدة زكي. أنت ليه اخترت فريدة؟ يعني إزاي تختار فايس بنت؟ عايز أتكلم معاك عن الموضوع ده. اول حاجه اهلا بكل مستمعينا. انا مبسوط ان انا معاكم النهارده، وان انا يعني ابقى اوصل لكم عن طريق راديو نص الكوبايه، طريقه جديده، مشروع لسه بادئ ما بقالوش كتير قوي، بس ابتدى يثبت نجاح ويوصل للناس، ففكره حلوه بحب احييهم عليها. انا على فكره ان انا اخترت ان احنا فريده زكي هي الفايس بريزيدنت معانا. الفكرة ان فريدة زكي كشخصية هي شخصية اللي يعرفها منكم يعرف قد ايه هي ذكية، قد ايه هي افكارها كويسة، وقد ايه هي بتوصل للناس وعلاقاتها كويسة. هي كفريدة زكي يعني لما كشخصية وكشغل، هي اشتغلت قبل كده في حاجات اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هو احنا بنتكلم في ايه الحاجات اللي احنا هنحلها، ايه السيرفيسز وايه الحاجات اللي احنا ممكن كستودنت يونيون نحلها عشان الناس تحس بيها والطلبه يحسوا بالفرق على طول. ففريده كانت في الكوميتي بتاعت الادفايزنج والريجستريشن قبل كده، واشتغلت على انها اشتغلوا مع بعض يعني از كوميتي ان هم يشوفوا حل الادفايزنج والريجستريشن، ان هم يحسنوه شويه، ان هو بدل ما احنا كل سنه نفضل واقفين قدام الديبارتمنتس بنحاول ندخل كلاسز وفي الاخر ندخل كلاسز بس اللي فاضيه، بدل ما ندخل كلاسز اللي احنا عايزينها بجد، ندخل اي كلاسز ونقول اهو ده اللي موجود. فاحنا لا، احنا AUC جايين جامعه AUC عايزين احسن اكاديميكس ممكن ناخدها، فعشان كده احنا نازلين بسلوجن we deserve better because we deserve better. we deserve better في حته برضو زي الادفايزنج والريجستريشن. ففريده اشتغلت في حاجه زي دي. حاجه تانية، فريده بتمثل diversity احنا بندور عليها في student union. لو بصينا على فريده مش هنلاقيها هي التيبيكال كانديديت اللي بتنزل في student union، ولا تيبيكال شخص اللي مش بس بينزل انتخابات، لا بيشتغل اصلا في ستودنت يونيون. وده الناس اللي احنا بنخاطبها، واحنا نازلين عايزين ندخلهم معانا في ستودنت يونيون. مش عايزين الستودنت يونيون يبقى منحصر مع دايره في دايره معينه، هم اللي بيعملوا كل الشغل وهم اللي واصل لهم السيرفيسز. عايزين نانكلود الناس كلها في اليونيون، عايزين كل حد يشتغل معانا في اليونيون من كل الدوائر وكل الباك جراوندز المختلفه. فعشان كده يعني ده جزء برضو يعني فريدة بتضيفه لنا كفايس بريزيدنت. راديو نص الكوباية، عمر كوبايتك ما هتفضى. الساعة 12 وأكيد طبعا لسه نايم. رحت الجامعة وجيت زي قلتك. أيوة، وأكيد هتفتح الفيس لحد ما تنام على روحك. يوه، أمال عايزاني أعمل إيه يعني؟ اسمع، خليك أكتف مع مي مجدي وأحمد شمعة ومحمد شريف على راديو نص الكوباية. اوكي، قبل ما نبدا في البلان بتاعتك، عايزين بس يعني هقول لك ان الانترفيو هيبقى بالانجليزي عشان في international students معانا في الجامعه. ف يعني can you give us a brief description about your plan and يعني what will you change in just like 5 minutes or something? First of all, I'm very glad that we're talking in English because I want to address the international students. I'm talking about addressing everybody from different backgrounds, and
I feel that international students are not included enough in our AUC community and our AUC student union. The international students, for me, they represent something very important in the next year. I want to include them in our community, and I want to include them in our union. They have their certain needs, they have their certain inputs, different inputs that they can provide us with. About my plan, I'm concerned with several things. First of all, services. I'm concerned with the quality of services that we students get on campus. Something that like this SU market, I believe that it's a great idea. It already exists, but we want to build on what already exists. We don't want to come with and say that the existing student union didn't do anything and didn't reach the people. There are certain good things about the existing and past student unions, and there are other things that we want to improve, and that's our edge, and that's what you're going to vote us for. But something that we want to work on is on-campus services. We want to improve the students' on-campus experiences. For example, the SU market, as I told you, it exists. We want to develop it more and maybe open another branch in another place in the campus so it's more accessible for more students. We want to, and something that we want to introduce is the SU cafeteria. It's not the SU cafe that already exists, which sells waffles and cupcakes and beverages, but we want to introduce the SU cafeteria. It's something totally different. We want to reintroduce the cafeteria of the old campus. I don't know if you experienced this or not, but we want to have healthy food. We want to have actual lunch, rice, meat, vegetables, any real and that is offered with good prices and with good quality. Something new about us is we want to introduce off-campus services, and we want every AUC to feel the privilege of being an AUC. We want to have deals with the restaurants, to have discounts upon showing AUC ID. For example, if you're going at that time from 6 to 8 or something, to have a privilege as an AUC whenever you show your ID you get discounts. We want to have deals with gas stations, to have coupons for gas and discounts for coffee and breakfast. We want to introduce paperwork assistance, some help with governmental institutions, etc. راديو نص الكوباية، ويانا نص الكوباية دايما مليان، عمر كوبايتك ما هتفضى. اولا يعني انا كلمتي لنص الكوبايه ان الحمد لله النهارده نص الكوبايه مليانه واقصد بكده ان حمله تطوعيه ضخمه بيقوم بها الشباب في مصر. تم تدشين تدريبهم خلاص على مشروع محو الأمية. هينطلقوا في 8 محافظات، 12,000 متطوع علشان يعلموا 120,000 أمي. أنا بدعو الشباب عندكم من خلال هذا الراديو المحترم الجميل اللي جه غطى معانا المبادرة دي، إن أي حد فيكم يحب يشارك معانا، أي حد من الشباب يتصل بيكم وانتوا توصلوه بينا علشان يشارك معانا في هذه الحملة، حملة المحو الأمية على مستوى مصر. وأنا بشكركم إن انتوا جيتوا غطيتوا. عمري خالد. راديو نص الكوباية، عمر كوبايتك ما هتفضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المواطنون، أتحدث إليكم في أوقات صعبة تمتحن مصر وشعبها وتكاد أن تنجرف بها وبهم إلى المجهول.
Did you understand anything that was going on? Have you been lost in translation? Have things you've been listening to been going through one ear and out the other? The glass half full is here to help. Tune in with Karim and Riham on نص الكوباية Radio. The next point is public relations. We divided this into two parts. One is external and the other is internal. The external is mainly considered with representation, communication, and leading. We want to. We have the Egyptian Student Union. We want to improve our role as AUC in the Egyptian Student Union, and we want to lead the Student Union and have an effective role in it. And we want to have an assigned spokesperson to deal with external matters in general. The other part of the public relation is the internal part, and in this part we want to achieve social diversity and create a sense of belonging, and also communicate with the AUC society. We want to improve the website that already exists. I don't know if you heard of it or you ever visited. There's a website for the Student Union, and it's a good step that we already have the website, but we want to improve on that by improving the website and making it. I didn't hear about the SU website. Yeah. Exactly. There's room for let's say there's room for improvement in the website and the communication of the existing services. We want to have mentors for freshmen and international students. We want to help freshmen and international students be integrated into the student body and the AUC society. We want to achieve social diversity through connecting people through common interest activities that, for example, regular sports competition. Whoever likes sports, we can make the students compete against each other, and this way they will get to know each other and under the umbrella of something that they both care about. Another department is the activities, and in this department we want to refocus on the purpose behind the events. And for example, the welcome party. The welcome party, and we want to rethink of why we had this event. And for example, the welcome party, its whole purpose is to welcome the newcoming students into the AUC community. So instead of focusing on getting a big name like Amr Diab or whoever, we want to focus more on the purpose behind this event. We want to make sure that the AUCians come this event, not the outsiders. We want to make sure that the AUCians that come this event interact together and get to know each other better. Yeah. But that's the main focus on the events part. راديو نص الكوباية حلقة وصل بين كل جامعات مصر